You see the lower ribs, so we can kind of find the lower ribs. There's a muscle that connects the lower ribs to your iliac crest, and it connects here and here. You're one on each side. And these are called your quadratus lumborum, or your QLs, your lower back muscles. Phần xương sườn dưới của mình á thì kết hợp nên sẽ nối với lại cái phần xương chậu của mình, và ở đây sẽ có một cái phần cơ nối giữa hai khu vực. Now, when you round your back, the QLs and your erector spinae all stretch. When you extend your spine, then these muscles, erector spinae and your QLs contract. Thì khi nó có cái sự khác nhau giữa khi mà mình thẳng xương sống và phần cong phần lại. Khi cong như vậy thì mọi người sẽ thấy nó giãn ra và rất là thoải mái, nhưng mà khi thẳng lên siết cơ thì ngay cái phần cơ này sẽ rất là căng, nối giữa phần xương sườn dưới và phần hông. Good. Okay, now the shoulder. So now, I'm going to move you. So we take the shoulder, and when you raise your arm above your head, we want the shoulder blade to track down the back. Khi mà mọi người để ở tư thế này thì cái phần xương, mọi người có thấy là xương đòn gắn sẽ nằm ngang và gắn liền với lại phần xương cánh tay. Our biggest compensation will be if the elbow goes out, then the shoulder blade goes up the back rather than down the back. Thì khi mình xoay cái phần trục cánh tay ra thì phần xương bả vai cũng như vậy sẽ căng ra. Good. Now, when your hands are below your heart, so if your hands are down here, your shoulder will roll forward and the shoulder blade still stays down the back. Khi mà mình vặn xoắn tay ra phía sau thì ngay cái phần xương cơ, xương đòn vẫn giữ nguyên nhưng mà phần cơ sẽ được đẩy lên. Okay. Now, let's turn you around. Okay. Now, in the front body, inside, we can't see it, and I can't touch it. You could touch it, but we won't. It's the iliopsoas. Ở bên trong thì thực ra mọi người không thể thấy được, nhưng mà mọi người có thể cảm giác được. With your right knee facing forward, the left knee back. Right knee back, and then the left, so you can come up and lunge. Warrior one. Warrior one. Warrior. Yes. Yes. Up, bend your right knee. Yes. Yeah, there you go. But not a split, just bend the knee, otherwise you'll suffer too much. Okay. Now, the psoas attaches at the level of the diaphragm and goes through the spine, in through the pelvis, and attaches to the inner thigh. Cái ngay phần cơ bụng thì ngay phần xương lồng ngực. From the diaphragm. Dạ. Và gắn xuống phần xương chậu và gắn ngay phần xương đùi, ngay cơ đùi ở đây. It's in here, upper inner thigh. Cơ háng. Alright. Yes. Now, when the hip opens, the psoas stretches. Thì khi mà cái phần hông của mình mở ra thì phần cơ ở đây sẽ căng ra. When the hip is closed, the psoas can contract. Và khi mà phần hông của mình đóng lại á thì nó ngược lại, nó sẽ giãn lại. Good. Thank you. Thank you very much. Good. Thank you. Now, we try to find some of those points on ourselves. Take your thumbs. Bây giờ mọi người xác định cái vị trí, mọi người sử dụng ngón tay cái của mình ha. Find your sacrum. Where's the sacrum? Right? So it's going to look like, if you're in doubt, here's your butt. If you're in doubt, hold your butt. Holding your butt. Trước ha, sau đó lên. Then move in until there's no more butt. And then you found your sacrum. Okay? Then I want you to feel the movement. Rotate under. Khi mọi người Then còng move lưng lại sẽ cảm thấy forwards nó like a ra. back bend. Rotate under. Come forward like a back bend. One more. Rotate under. Forward like a back bend. Good. Now come back to neutral. And then take the thumbs inside the Ở ngay chính spine. giữa. All the fingers. And you just feel your Mọi spine. người xác định phần cột sống, phần đốt Feel sống the lưng của spine. mình. Feel the spine. That's your spine. Alright?
And you can continue it up here a little bit. So it's hard to reach. Và di chuyển dần lên để tìm cái phần đốt sống lưng của mình. Spine. Go up to the neck, also the spine. Và lên cả phần đốt sống cổ. Now the muscles. Start with the neck muscles. Có phần cơ ở ngay phần đốt sống cổ này. Để tìm xác định cái phần. Change. Find the erector spinae, erector spinae, erector spinae. See if you can find your QLs. Go a little wider. See if you can find a little bit out. That's the QL, all the way out there. All the way out there. Erector spinae, inside. QL out here. Then holding on to the lower back muscles, I want you to ground your back and see how they release. Chuyển sang các phần lên dưới. Then come forward and feel them engage. Đẩy lên. Good. Cảm Relax. giác sự thay đổi. Back to neutral. Good. That makes sense for everyone? Okay? When you're doing back bend, the way you felt with your fingers, you need to feel with your mind. Khi mà thực hiện động tác ngã sau thì những gì mà mọi người vừa mới xác định được và cảm giác cái đưa tay của mình đó, thì mình cũng phải làm điều đó và hướng vào cái tâm trí của mình. So we can work lengthening the spine without back bend, and we can work lengthening the spine with a back bend. Mình có thể vừa làm mạnh mẽ lên cái phần cột xương sống của mình đó, làm cho nó khỏe mạnh hơn bằng động tác ngã sau, hoặc là không cần cái thực hiện cái tư thế đó. Let's experience the difference. Mình sẽ cảm giác giữa hai bên, sự khác biệt giữa hai. Place the hands on the rib cage, and Bỏ hai then tay lên vùng ngực, and then inhale, lift straight up. hít vào và nâng ngực lên, Ribs away from the hips. đưa phần xương sườn cao Again, hơn so với lại phần. a big inhale. Continue to get the feeling. The ribs float away from the hips. Hít vào và cố gắng đưa phần ngực, phần xương sườn lên cao so với lại phần hông. Maintain the space between the ribs and the hips by activating Mula Bandha and Uddiyana Bandha. Cố gắng giữ nguyên tư thế là And then giữ cái extend khoảng your cách giữa arms. hai bên thì cũng và nhớ đến cái phần khóa năng lượng. Keep the upward lifting action of the rib cage. Keep lifting the rib cage up. Cố gắng giữ phần Keep lifting the lồng rib ngực của cage up. mình lên. Ribs away from the hips. Up along the center line. Exhale, relax. Good. Okay, in Padmasana position at the end, you should be doing that. Right? Here at the end of practice. Khi mà kết thúc sự luyện tập, mọi người nên làm như vậy, ngồi lại tư thế. We don't need to do it, we just did it. It's okay. I'm just telling you. At the end of practice, you don't want to be like this. Right? We want to maintain the lifts. So we're working the center line even at the end of the practice. Okay? Khi mà kết thúc tư thế kết thúc rồi thì mọi người cũng phải giữ thẳng như vậy đó. Trong số một cái phần của cái động tác và giữ lồng ngực nâng lên cao chứ không có ngồi nghiêng qua một bên. Take out your lotus if you have the lotus. Không cần phải ngồi xếp bằng nữa, không ngồi bình thường. Simple cross-legged position. Then, let's again lift the ribs away from the center line. Nâng phần ngực của mình. Then fold a little forward. Gập người phía trước. Right? And then engage your back muscles. So lift your ribs up and forward. Siết phần cơ lưng mình nâng lên phía trước. So now we're doing a lift of the rib cage plus a back bend. Mình đang làm là mình đang nâng phần lồng ngực của mình lên. The more forward you lean, the harder your back muscles have to work. So try, lean more Mình càng forward. đẩy lên phía trước thì cái phần lưng của mình càng làm việc hiệu quả hơn. Cố gắng đẩy lên phía trước nữa, càng nhiều càng tốt. And then let's put it back. Good. Everybody feel your back muscles working? Mọi người cảm thấy cái cơ lưng của mình Good. That's the essential work of back bending. Alright. Now your job is to negotiate with your body so that that work can be maintained in every single back bend. Và mình phải
làm việc với lại cơ thể mình là cảm nhận được xem đó là mình có thể giữ được cái phần tư thế đó trong khi mà mình thực hiện bất cứ một cái cú massage sao nào hay không. Inside the torso, you have your organ system. Ở bên trong cơ thể mình là cái cơ quan, rất là cơ quan nội tạng, hệ thống cơ quan nội tạng rất nhiều. All the organs from the navel and up, when we do back bends, float upwards. All the organs from here and down will get pushed down. Chỉ có phần nội tạng ngay từ phần lỗ vốn trở lên thì mình cần đẩy lên, và những nội tạng còn lại từ lỗ vốn trở xuống thì mình phải đẩy xuống. And this has a big impact on our digestion. Và nó tác động rất là lớn đến quá trình tiểu tiện của bản thân mình. In a good way. Okay? Và một cách rất là tốt á, ở theo chiều hướng tốt, tích cực. So now let's work on the shoulders a little bit. I'd like you to take your hands behind and turn the fingers Mình forward. sẽ qua phần vai. Mọi người bỏ hai tay lên phía sau. Ngón tay. Let's lift the ribs. Lift and lift. Roll the shoulders forward. Good. Okay, let's do both directions. Squeeze your shoulder blades together. Siết phần cơ vai. Then let's roll the shoulders forward. Với nhau. Good. Your trapezius muscle should come up around the neck. Mọi người phải làm để có cảm giác phần cơ lưng, cơ vai phía sau. Then I'd like you to draw your chin back. A little bit like, ew. Đẩy phần cằm ra phía sau. And then gently look up. Và nhẹ nhàng nhìn lên. And see if it's possible to relax the neck. Maybe the heels of the hands want to go down, maybe not. Có thể thả lỏng phần cổ để thư giãn phần cổ. Then press forward, and let's come all the way back up. Good. When your shoulders rotated forward, it provides support for the neck. When your shoulders rotated outward, it doesn't support the neck and it shortens the upper back. Khi mà xương cánh tay của mình xoay ra ở phía sau thì nó sẽ hỗ trợ phần cổ rất là nhiều, nhưng nếu mà bị xoay ra ngang ra thì nó sẽ không có hỗ trợ được vùng cổ mà tác động lên vùng cổ. Now we're going to try external rotation, which when your hands are above your head, remember we're wanting to have that external rotation with the shoulder blades down the back. Bây giờ mình sẽ thử cái phần xoay ngoài, giống như hôm qua mọi người đang luyện. You're going to lean forward, lift the ribs away from the hips, place your hands on the head. Then squeeze your elbows together. Okay. Now lean a little more forward, a little more forward. Gật một tới trước một chút xíu nữa. Lift the ribs away, and now lift your elbows up. Just the elbows. Yeah, the elbows. Then extend the arms, squeeze the elbows towards each other. Look at the palms. Okay. Elbows as close together as you can. Try to touch the elbows together. And reach your hands up and forward. Cố gắng giữ cùi chỏ sát nhất có thể. Then try to stack the hands right above the shoulders. Send the upper back. When we go ahead and lift the arms up. Right? When we lift the arms and then they kind of don't reach the vertical line, then the shoulders can't really descend. Right? So we want to have hands stacked over the shoulders. Stay there. Very good. Khi mà mọi người đưa thẳng tay lên thì cố gắng khép lại với nhau, và cái phần này phần tay sẽ thẳng xuống ngay phần cơ vai và giữ thẳng. What we're doing is we're pivoting our body weight forward, which forces the back to really engage. And then we're lifting from the upper back, which allows her to reach that vertical axis. That make sense? Sẽ đẩy cái phần thân trên của mình lên từ phía trước và sau đó là uốn cong. Đẩy hai tay ra phía sau càng nhiều càng tốt. Để... Okay. Thank you. Okay, I want you to try again 2-3 times on your own. See if you can find that chest pump, 2-3 lần. which will bring the shoulder Theo blade nhịp down độ the của bản back. thân mình. The chest. You can interlock the fingers. It makes it a little easier. Get that feeling in Mọi the người chest có thể pump. lồng hai tay, lồng ngón tay vào nhau nếu mà dễ dàng hơn cho mọi người để luyện. So, elbows close. Maintain elbows close. That's good.
2 breaths, take a break, and try again. Okay, everybody, let's come on back. Nice. So you can find this thing down. You can choose 1 block or 2 blocks, and then get that same feeling of the chest popping. All right? You Mọi try. người có thể thử, có thể là đầu chạm đất hay là ngực chạm đất, nhưng mà cũng có thể dùng gạch để hỗ trợ tự xem nhưng mà có cảm giác, nhưng mà mình nhấn phần Make ngực sure the xuống hips ngực. are far back enough. So make sure the hip is a little open. Phải đảm bảo là phần hông mình mở rộng ra, More back, knees. Yeah. mở phần hông ra. More back. That's better. Generally, everybody has their knees too close, so we want to move the knees back. Yeah, more. And a little apart. A little apart. Yeah. Yeah, that's right. Hands together. Hands straight in the arms. I think that this is better. It's better. Yeah. Another one. Yeah, no, otherwise the blocks will disagree. Nice. You're gonna try to put your hands on here. Nice. Good. So if we're working with the blocks, we want our elbows to kind of be off the ground, Khi mình dùng gạch để hỗ trợ thì mọi and the người chest to be reaching towards the ground. hỗ trợ của mình lên. That's good. And you're thinking about externally rotating the shoulders. We're moving the shoulder blades away from each other. Let's see if you can hold for like a couple breaths. You can take a break, you can try again. Okay. Okay. Right. Yeah, try it. Or Nếu thì mọi người có xem kỹ một chút là làm lại như thế. there. All right. Did everybody experience puppy pose? Yes. Let's come on back up. Trở lại. All right. Now, I would like for you to explore, with the assistance of a block, maintaining the space between the ribs and the hips. I'd like to show this to you first. I'm going to lie over the block so that the block supports a little bit of the space. So when you come onto the block, you might be down, and then we lift your body up, and you can try 1 block, or you can try 2. Just depends on how much support and how much space you feel you need. And I'd like to see if you can kind of tolerate that sensation. It'll feel a little uncomfortable, okay? You can be there, or maybe you like it better just there. So try to find the space. Cố gắng xác định cái phần khoảng không mà mình có thể tạo ra được để dùng gạch để mà thử có thể là 1 viên hoặc là 2 viên, nhưng mà phải xác định cái lớn sau đó thì cố gắng, quan trọng là mình phải cảm thấy thoải mái tại tư thế của mình là Yes. Lift the ribs is a little uncomfortable. But I want you to give your weight a little bit to the block. And then just be here. Let's be here for like 5 breaths, okay? và giữ tư thế như vậy trong 5 nhịp thở. Relaxation. Want me to put my head back, just kind of get the feeling. Space between the ribs and the hips. Space between the ribs and the hips. It's kind of like a supported upward Giữ dog, phần hông but và phần don't need to drop the neck back. We're going to be here for a while. giữ 5 nhịp thở. That's it. And difficult to breathe and stuff. Great. Right here. Now I'd like you to take your hands on the blocks. Mọi người bỏ tay lên gạch. So I'll see if we can do 2 blocks now. Take your hands on the blocks.
tư thế nhưng không This cần is dừng tay. like bad for the lunch. I know. Okay. Using the back muscles. Good. Take your fingertips on the ground. Not off the block yet. Alright, now I'd like you to engage your back muscles. Engage the back Cố gắng muscles. phát động lên phần Engage the back cơ muscles. lưng. Đẩy, Engage the back muscles. Engage the back muscles. Last one, I want you to hold the engagement so you're just off of the block. And then we'll stay for 5 breaths. đẩy ra khỏi con gạch, không có hỗ Just trợ off the gạch block. nữa và Let giữ your như back vậy 5 muscles nhịp lift thở. you. 2,